Now we are going to discuss lab 1. هذه الدايجرام تشوفكم أولا بالوسط هذا اللي تشوفوه اليوفيلا, and you can see there are two folds, anterior fold and posterior fold. الانتيرير هي البالاتوجلوسال fold أو arch نسميها أيضا, والposterior هي palatopharyngeal fold. Between these two folds there is a fossa in which the palatine tonsil lie. هذه اللي مؤشرة, you can see it. أيضا بهاي الصورة you can see the hard palate anteriorly, which form the anterior part of roof of the mouth, and posteriorly we have the soft palate which is يعني مو كله هو الحقيقة soft palate يعمل بالروف, وإنما only its anterior part form the posterior part of the roof of the oral cavity. Now أيضا هذه تشوفك palatine tonsil هالصورة you can see, you can see as well oropharyngeal isthmus. لاحظ oropharyngeal isthmus اللي هي تكونها inferiorly tongue and superiorly the soft palate, and on each side we have the palatoglossal arch. أيضا posteriorly بهذه الصورة you can see the palatine aponeurosis اللي هي تعملها tensor villi palatini. Look to the tongue in the median area or in the midline, you can see this groove, وهذا هو الجروف اللي indicate the septum which divides the tongue into right and left half. Now this diagram هذا يشوفك muscle of the tongue. You can see above هاي اللي انشر عليه بالبلاك arrow, this is the styloglossus, and you can see the genioglossus which is indicated by the blue color arrow. وقلنا genioglossus هي تعمل main bulk of the tongue. The main bulk of the tongue هو تعملها genioglossus زائد اكو intrinsic muscle, وذول الانترنسك muscle احنا ما هالقد حكينا عليها. هي فيه عندنا اثنين, عندنا longitudinal وعندنا vertical وعندنا transverse. الترانسفيرس هي تمشي بالعرض, هذه من side للside of the tongue. الvertical هي مو تماما vertical, شوية with obliquity from the inferior surface to the upper surface of the tongue. وبعدين عندكم longitudinal الشكل طبقتين, superior longitudinal layer and inferior longitudinal layer. Superior هي تحت mucous membrane covering the dorsal surface of tongue, والinferior under the tongue. Then you can see the hyoglossus again here, واللي هي the quadrilateral muscle, وعندي الgeniohyoid اللي هي below between the mylohyoid اللي مأشر عليها بالأورنج color, وبين الgenioglossus. وحكينا الgeniohyoid تأخذ origin من inferior genial tubercle أو قلنا lower mental spine, وبالنسبة للسuperior العفو genioglossus تأخذ من superior genial tubercle أو upper mental spine. هذه بالنسبة إلى العضلات. البالاتوجلوسس طبعا تجي من فوق, وحكينا انه الاكشن of this muscle الجينيوغلوسس بها الفايبر يختلف. حكينا الانتيريور فايبر يكون vertical, البوستيريور فايبر يكون transverse, والانفيريور فايبر هو oblique. قلنا احنا البوستيريور فايبر يعمل protrusion للتانك, يعني يطلع اللسان خارج الماوث كافيتي. وعندي بالنسبة للانتيريور اللي هو vertical fiber, هذا حكينا it depress أو and retract the tip
of the tank. وبعدين الميدل فايبر حكينا الأوبليك هذا will depress the central part of the tank to enlarge the mouth cavity. الهايوغلوسس depress the peripheral part of the tank فهي مع الجينيوغلوسس together they depress the tank to enlarge the mouth cavity. الستايلوغلوسس حكينا مثل المقلاع هذه pull the tank upward and backward من البلص على التانك after يعني يكمل مضغها هذه راح throw it toward the oropharyngeal isthmus اللي هي تكون مفتوحة ثم إلى الأورال part of the pharynx. عندنا البلاتوغلوسس الما موجودة هنا اللي هذه تجي هذه وحدة هي من عضلات البلت وهذه قلنا يعني هي تعمل على كاسفينكتر هذه أوروفارنجيال إثمس فمن أثناء المضغ هذه تسكر الأوروفارنجيال إثمس حتى الفود لا يهرب إلى الأورال كافي أورال بارت أوف فارنكس. بعد ما يكمل المضغ يشتغل الستايلوغلوسس وبنفس الوقت بلاتوغلوسس تفتح الأوروفارنجيال إثمس والفود يعبر إلى الأورال بارت أوف الفارنكس. Don't تنسون all muscle of the tongue extrinsic and intrinsic are supplied by hypoglossal nerve except the palatoglossus اللي هي عضلة مشتركة بين التانك والبالت هذه supplied by pharyngeal plexus of nerve مثل بقية العضلات of the palate. هناك هي هم عضلات البالت all muscle of palate are supplied by pharyngeal plexus with the exception of the tensor villi palatini. With tensor villi palatini is this muscle will be innervated by the mandibular nerve before the division. المانديبولار nerve ينقسم إلى anterior posterior division. الانتيريور division يغذي 3 عضلات وهذه العضلات يعني أخذناها بكتاب muscle of mastication بس before the division it supply the medial pterygoid muscle ينطي برانش إلى الميديال pterygoid muscle وهذا البرانش أيضا يعطي one branch to the tensor villi palatini and another to tensor tympani. Now this diagram showing you the parotid gland. You can see the parotid gland and you can see also the parotid duct. الباروتيد duct مأشر عليها الأسود وحنا قلنا هذه الباروتيد duct هي طولها حوالي 5 سنتيمتر run over the masseter muscle ومن توصل للانتيريور border of the masseter it turn medially pierce the buccinator muscle to enter the vestibule of the mouth where it opposite the third molar upper molar tooth. هذه الصورة تشوفنا section through the parotid gland. لاحظ الأسيناي you can see اللي هي مؤشرة باللون الأحمر الأرو هذه أسيناي this is serous cell اللي تكونها الأسيناي and you can see with the blue color arrow this is the main pancreatic duct هذه العفو هذه هي sorry intercalated duct وهذه اللي فوق هي straight duct. Now again with this diagram you can see the straight duct. لاحظ الفرق بينها من تعرف انه هاي straight duct وذيتي. You can see المايوepithelial cell بالintercalated duct between basement membrane and the epithelial cell والepithelial cell اللي هي cuboidal. هنا ما تشوف اكو انتر يعني myoepithelial cell.
Now here, this diagram showing you above, you can see with the red color arrow, you can see the sublingual gland, and you can see also with the blue color arrow the genioglossus muscle under that muscle, under that gland. Also, you can see the geniohyoid, which is indicated by the black arrow, and with the green color arrow, you can see the mylohyoid beneath the geniohyoid. أيضا you can see with the white color arrow the submandibular duct, which is أيضا قلنا 5 centimeter in length أو ينفتح على submandibular papillae اللي هي on each side of the frenulum of the tongue. Now أيضا you can see with the orange color arrow the superficial part of the submandibular gland. Now here again you can see below the tongue, you can see with the black arrow هذه هي sublingual gland. أيضا below it you can see the submandibular gland superficial part, وأيضا you can see the styloglossus والhyoglossus muscle. You can see also two nerve. هذه راح نشوفها بالصورة الأخرى مؤشر عليها. وهذا طبعا التانك هو الانتيرير تو ثيرد. هلا هذه الصورة تشوفك هذه النيرف اللي حكيت عليها، وهي الأباف هو اللينجوال نيرف والبلو the hypoglossal nerve. هذه الصورة أيضا للباروتيد جلاند، و you can see الانترلوبيولار تاكت، هذا اللارج اللي هو موجود بالconnective tissue between the lobule. Now here you can see section through the submandibular gland. لاحظ هذه بالجرين color arrow هذه هي الميوكس cells اللي مسوية تعمل قلنا داك أو تيوب، وعندي هذه اللي بالمؤشر عليها باللون الأخضر دارك blue، هذه الانتركاليتد duct. You can see myoepithelial cell, and you can see with the black arrow هذه الأسيناي السيرس أسيناي. لاحظ من الغالبية هنا، الغالبية هي الأسيناي، بينما الميوكس هي قليلة. Comparing with that one، لاحظ هنا الأغلبية هي السيرة الميوكس cell، فهذه هي sublingual gland. Here anterior 2/3 of tongue showing you the genioglossus، وتلاحظ الفايبرز اللي مختلف. الانterior fiber شوفها nearly vertical، middle fiber oblique، والposterior fiber which is the horizontal one. And below it you can see the geniohyoid between the genioglossus and the mylohyoid. أيضا you can see the posterior third of tongue، ولاحظ أنه هذه هي lingual tonsil aggregation of lymphoid tissue. Here you can see the various papillae. With the purple color arrow you can see the هذه هي طبعا البابيلي الفنجيفورم شيب هذه، وعندنا اللي بالخلف هذه هي الفالت بابيلي المؤشر عليها بالأسود. and you can see behind اللي هي بالشكل، طبعا قلنا هذه شقد بها من حوالي 7 إلى 12 عددهم بالفالت، والشكل عليه شكل V مقلوب، و behind the apex of that V you can see with red color arrow هذه هي foramen cecum اللي هي بقايا thyroglossal duct. and behind it
behind the valid papillae تشوف هذا السلكس. هذا السلكس terminalis indicate the position between the anterior 2/3 and posterior third. فاللي مأشر عليه باللون الأزرق الأرو هذا هو posterior 1/3. أيضا you can see with the green color arrow you have the styloglossus basal. الفيليفورم قلنا هي صغار very small، بينما الفانجيفورم بابيلي اللي هي تكون على قلنا شكل مشروم shape، وهذه appear as bright red spot. هذه السلكس terminalis واضحة هنا بهالصورة. Now this is a histology of the papillae of the gland. هذه الفيليفورم which is conical in shape as you see in the diagram. They are small and the most numerous papillae, and they are distributed over the whole dorsal mucous membrane of the covering the dorsal surface anterior to third of the tongue. Now this is a fungiform papillae. لاحظ inferiorly you can see the gland. هذه اللي تشوفها هذه اللي تحت هذه كلها serous gland، وياها أيضا I can see أيضا mucous glands. Again here in this diagram you can see the valid papillae، ولاحظ الonion shape هذه بالperiphery، ولاحظ السلكس اللي هو around it. احنا قلنا it is surrounded by a sulcus، واللي بي هو serous cell، وأيضا بالtest bud. You can see أيضا the test bud on each side of the sulcus مليان test bud. you can see أيضا الجلاند inferiorly تشوف هذه كلها serous gland هذه الدارك color. You can see أيضا smooth muscle fiber. Now here in this diagram هذه صورة مكبرة للسابقة حتى تشوف الonion shape test bud على الفالid papillae. Now here you can see the pharyngeal tonsil. هذه اللي قلنا عند ملتقات قلنا احنا ماكو فد مارك بين الروف of the nasal part of pharynx and its posterior wall، وحكينا يعملون اثنينهم كسلوب، وبالسبب mucosa in this region there is aggregation of lymphoid tissue اللي سميناها pharyngeal tonsil، وin children maybe it is very large to make a complete obstruction to the nasal part of the pharynx. لاحظ الكؤونة أو posterior nasal opening، كؤونة أو posterior nasal opening through which it تعمل communication بين nasal part of pharynx and nasal cavity. Now inferiorly you can see with the orange color arrow هذه هي الأوروفارنجيال الفارنجيال إثموس، وهذه الفارنجيال إثموس هي أضيق منطقة بالنازل part of pharynx أو nasal pharynx، وهذه connect through it connection between the oral part. خلاص يعني بعدها below it there is no nasal part, there will be oral part of pharynx. فهاي تربط النازل part مع oral part of pharynx. بعدين with the green color arrow you can see the soft palate وقدام الهارد palate. شوف الsoft palate ما يعمل كل الروف of the oral cavity. هلا هذه الصورة أيضا you can see with the green color arrow you can see the posterior 1/3 of tongue والlingual papillae, and you can see inferiorly
with the orange color arrow الإبيجلوتس. You can see above أيضا with the orange color arrow the opening of the Eustachian tube أو auditory tube. أما نسميه Eustachian tube قناة أوستاكي أو auditory tube. وهذه القناة كنا تربط الفارنكس مع النيزل part of pharynx مع التمبانيك cavity أو الميدل ear. وهذه for to equalize the pressure between the nasal part of pharynx and the middle ear. لا تنسون the upper part of this canal of this tube is bony بينما lower is cartilaginous. فهذه الأوبننج هي للcartilaginous part of the auditory or Eustachian tube. بعدين you can see the tubal ridge around اللي هو عامل inverted letter J مقلوب which is continue below اللي هو مؤشر عليه باللون الأزرق. هذه salpingopharyngeal fold اللي تعملها هالفولد لأن تحت الميوكس ممبرين أكو عضلة اللي هي salpingopharyngeus muscle. وقلنا كلهم ذولا stylopharyngeus palatopharyngeus والsalpingopharyngeus هذول ال three muscles they blend together their fiber inferiorly to be inserted into posterior 1/3 of the tongue. Here you can see again هنا مؤشر على التيوبال ridge وقلنا اكو aggregation of lymphoid tissue here under the mucous membrane بالسبميوكوزا وهذه هي tubal tonsil. وعندنا هنا الأوروفارنجيال isthmus which connect the oral cavity with the oral part of pharynx. أيضا you can see the laryngeal inlet اللي مؤشر عليها هذه اللي تربط اللارنجيال part أو laryngopharynx مع اللارynx. Here again you can see the soft palate with the blue color, the hard palate with the orange color arrow, and you can see behind the tubal ridge the recess اللي هو pharyngeal recess واللي بعد بالخلف you can see with the yellow تقريب على orange color. هذه البلسبميوكوزا هي الفارنجيال tonsil. Now here in this diagram هذه على plastinated you can see the soft palate indicated by the orange color arrow and you can see with the green color arrow the opening of Eustachian tube واللي black arrow هذا التubal ridge وعندك behind it you can see with the red color arrow هذه هي الpharyngeal recess. Inferiorly you can see the epiglottis indicated by the purple color arrow. Here again you can see the tubal ridge indicated by the purple color arrow. You can see the pharyngeal recess above it indicated by the blue color arrow behind the tubal ridge. Also you can see with the orange color arrow هذه الpharyngeal tonsil and you can see the salpingopharyngeal fold which continue احنا التubal ridge continue inferiorly with salpingopharyngeal fold اللي مشر عليها بالأخضر. وعندنا نشوف البالاتين tonsil وهاي behind البالاتين tonsil هذه الفولد هي palatopharyngeal fold اللي ما مشر بعدين راح تشوف عليها مؤشر. Also you can see the genioglossus muscle indicated by the blue color and you can see the lingual tonsil with the black color indicator. Here you can see هذه البلاتو اللي حكيت عليها قبل شوية البالاتopharyngeal fold أو arch. Also you can see the epiglottis inferiorly. Here again هذه هي الpharyngeal isthmus وهذه الأوروفارنجيال isthmus. Here you can see the posterior 1/3 of the tongue هذه اللي فوق
you can indicate it by the orange color arrow. You can see with the green color هذه هي الفورامين سيكم and الريد color arrow هاي الفالت بابيلي والبيربل color arrow هذه اللي هي ستايلو glossus and you can see with the blue color arrow هذه الاوبننج of أو الانلت of larynx inlet of larynx. بعدين you can see on each side you with the black arrow هذه البريفورم recess on each side of the inlet. You can see this with indicated by the black arrow piriform recess. Now here you can see the superior constrictor inferiorly and above its upper border قلنا الجاب هي upper border ما توصل إلى البيس of skull. there is a gap بس قلنا الجاب هذا مسكر بعضلات وفيشيا اللي هي فرنجو بيزلر فيشيا وعندي العضلات هذه اللي فوق هي التنسر فيلي بلاتيناي واللي تحتها لبيتر فيلي بلاتيناي. Now here you can see the two folds anterior and posterior fold اللي هما anterior هي البلاتوجلوسس والposterior هي البلاتوفرنجيال fold أو قلنا arch وهذه هي تحت الميوكس ممبرين الألياف مال البلاتوجلوسس وبلاتوفرنجيوس هتنزل raised this or make this fold أو arch. وعندنا قلنا أهل الأذن ومفحنجرة اللي ينتي يسموها anterior pillar و posterior pillar of fauces وبيناتهم the fossa اللي هي tonsillar fossa which is occupied by the palatine tonsil. أيضا you can see inferiorly the epiglottis. With this diagram you can see هذه هو the anterior wall of the laryngeal part of the larynx. You can see superiorly we have the inlet of larynx and below it you can see اكو mucus. طبعا هذا شايلين الميوكس ممبرين حتى يرووك شنو الموجود. الموجود هي الاريتينويد cartilages و two arytenoid right to left وعندي اللامنة the posterior surface of the lamina of the cricoid cartilage وهذه العضلة اللي عليها اللي هي posterior arytenoid. Now here you can see the superior constrictor indicated above بالبلاك وأيضا بالبلاك تحتها you can see the stylopharyngeus. لاحظ الستايلوفارنجيوس شوف الميدل constrictor indicated by the blue وهذه اللي الجاب اللي بيناتهم يدخل بيها الستايلوفارنجيوس muscle واحدة من العضلات الطولية. احنا قلنا 3 عضلات هي circular اللي هي constrictor superior وmiddle وinferior وحكينا 3 عضلات طولية longitudinal اللي هي stylopharyngeus وعندي البلاتوفرنجيوس وعندي الثالثة salpingopharyngeus. هلا you can see أيضا above the upper border of superior constrictor التنسر villi palatini indicated by the purple و by the blue color elevator villi palatini وأيضا خلفهم هذا الأبيض هو pharyngobasilar fascia. Now inferiorly you can see the inferior constrictor واللي هي مقسمة إلى قسمين thyropharyngeus وcricopharyngeus. الcricopharyngeus قلنا تعمل sphincter at the lower part of the pharynx بين الفارنكس والإسوفغاس وظيفتها prevent the passage of air into the esophagus. بعد البلع هذه تسكر حتى تمنع دخول الهواء. Now
again you can see the superior constrictor here. Again you can see the posterior part of the muscle of pharynx or constrictor. All of them شوف inferior overlap the middle overlap the superior. Also you can see the pharyngeal tubercle اللي هو inserted upper fiber of the superior constrictor ويمتد بعدها median fibrous raphe to which all muscle of the constrictor are inserted. طبعا عدا الcricopharyngeus. Now here you can see the gap between the middle and inferior constrictor, which is filled by this membrane اللي هو بالأخضر مأشر عليه اللي هو thyroid membrane. وقلنا in this area the membrane is perforated by the superior laryngeal vessel and internal laryngeal nerve اللي مأشر عليها بالpurple. وهذولا أيضا again الانفيريور constrictor جزئين اللي هو thyropharyngeus والcricopharyngeus. thyropharyngeus مأشر عليه بالسهم الأسود وباللون الأزرق الفاتح هذه الcricopharyngeus. Now here we can see again the superior constrictor وأمامها هذه الباكسينيتر. وإحنا حكينا الأوريجين of the superior constrictor يمتد من هذه التريجويد هملس اللي فوق مبينه وبعدها يبدي رفي اللي هو تقاطع بين الألياف الباكسينيتر والسوبيريور كونستريكتور. وهذا الرفي هو سميناه تريجومانديبولار رفي اللي يمتد من التip of the pterygoid hamulus إلى الماندبل على الinner surface above and behind above the posterior end of the mylohyoid line. You can see أيضا هنا styloglossus مأشر عليها هذه الستايلوغلوسس muscle. وأيضا واللي مأشر عليها بالpurple واللي مأشر عليها hyoglossus muscle بالorange color أرى. أيضا بالبلو color هذه الستايلوهايوت ligament اللي هي كلها هذه جزء من لأن هنا ستايلو يعني أكو 3 عضلات. هذه اللي تشوفوها الستايلوغلوسس اللي بالبيربل وخلفها هذه الستايلوفارنجيوس اللي دا تدخل بين السوبيريور والمندل كونستريكتور تدخل للفارنكس. وعندي ستايلوهايد مصل وعندي تو ليجامنت. هذه واحدة ستايلوهايد ليجامنت وستايلومانديبولار ليجامنت الثانية. هذول الخمسة يسموهم ستايلود أباراتس. هلا هون هذه بالنسبة إلى الإسوفيغاس. الإسوفيغاس هنا يكون هذا cervical part. You can see it lie behind the trachea and on each side there is the thyroid gland, the lateral lobe. و you can see أنه الإسوفيغاس الcervical part يكون بين التراكية ومن خلف عندي البريفرتبرال فيشل اللي تفصله على الانتيريور longitudinal ligament والlongus colli muscle. Here you can see the thoracic part of esophagus. You can see superiorly the arch of aorta on its left side. You can see the left principal bronchus اللي هو indicated by the green color. Okay. والبلاك هذا الاسوفيغاس هو اللي تشوفه. وعندي لا تنسون يعني احنا من فوق لتحت عندنا تراكيا اللي يعني الانتيريور relation of thoracic part. لا تنسون تراكيا اولا بعدين تجي left principal bronchus بعدين the right pulmonary artery ثم ادي below that we have the
pericardium. Now here you can see the arch of aorta crossing the left side of the esophagus. هذا الاسophagus اللي هو باللون الأزرق indicated, and you can see the descending thoracic aorta اللي بالgreen color arrow indicated, وهذا الارch بالأسود. اللفت relation هو طبعا descending thoracic aorta مع mediastinum. left mediastinum and left lung. هلا هذا تشوفك أيضا بهذه الصورة. هذه تشوف left principal bronchus how it cross the esophagus, and you can see the descending aorta passing behind the esophagus. لأن الاسophagus مثل ما تشوف curve to the left and ذاك curve to the midline. Now here you can see the relation on the right side to the esophagus. You can see right pleura, هذا هو mediastinal pleura, root هذه of the lung, and you can see اللي مأشر عليها بالبلاك, we can see the right lung. okay, وعندي الزايجس الارch of الزايجس vein you can see اللي فوق, هذا اللي ما مأشر عليه تحت السهم الأزرق. هذا هو الزايجس crossing أيضا the esophagus on the left side. On the right side you can see the descending aorta, you can see the left pleura and left lung. Now here the peritoneal fold. You can see the هذه من ال posterior abdominal wall. You can see أولا اللي فوق اللي بال pink color arrow, orange العفو arrow, هذه هي ال root of the transverse colon اللي هي at the pancreas, على يعني تروح لل posterior wall على البنكرياس. From it the transverse mesocolon is suspended. Below it with the red color هذه هي root of mesentery of small intestine, واللي هي قلنا oblique one, وهذه تمتد من ال duodenojejunal flexure passes downward and to the right إلى ال superior part of right sacroiliac joint. وهذه قلنا تقسم الانفراكوليك إلى right to left. Here the various part of the stomach. You can see here the cardiac notch, you can see the esophagus above, you can see the cardiac notch بالأخضر, you can see the fundus اللي هو بالأزرق, وعندي البدي اللي هو يمتد من بعد الفندس يبدي من الكاردياك أورفيس وينتهي at the angular incisor. هنا هذه بقية البايلوريك بارت، هذا البايلوريك انترم ثم البايلوريك كانال وبايلوريك أورفيس أو البايلورس. هلا هذه أحلى الصورة اللي هي الفندس والكاردياك نوتش تشوفون، والبادي اللي تمتد إلى الانجلر انسيزور، وعندي الليزر كيرفتشر الجريتر كيرفتشر. الجريتر كيرفتشر لاحظ يفرق عن الليزر، الليزر يكمل continue with the right side of the esophagus، بينما الجريتر كيرفتشر مفصول عن الليفت border of esophagus by the cardiac notch. بعدين you can see the pyloric antrum, pyloric canal and the pyloric orifice. Here you can see the duodenum starting from that orifice. بعدين here you can see the falciparum ligament above، وهذه ligament teres below it اللي بالأسود والأحمر هي الفالسيفرم. And you can see the inferior الفندس of the gallbladder، هذه
اللي هي تمتد تحت ال inferior border of the liver اللي تكون below it بارزة يعني، وتغطيها البريتونيوم كلها. بينما بقية يعني البادي هذا مغطى بس ال anterior والside، لكن ما مغطى بقية السيرفيسز. And look with the green color arrow you can see the duodenum. هذا هو طبعا ال descending part. And you can see with the blue color arrow هذا هو the superior mesenteric artery وتفرعاته. Here you can see the pancreas. شوف هذه بالأخضر، هذا المين pancreatic duct. And you can see above with the red color arrow هذا هو accessory pancreatic duct. وعندي بالblue color arrow أيضا هذه المين pancreatic duct. وعندي هذا الهيد of البنكرياس، وده منه ده يطلع الانسنيت process اللي ما مأشر عليه هنا. Here you can see with this diagram بالنسبة إلى the duodenum هذا superior part، وبعدين يبدي هذا بعدها راح يجي ال second part أو descending، ثم ال horizontal ثم ال ascending، وهذه هو the duodenojejunal flexure اللي موجود. Here you can see again the pancreas and the duodenum. هذا هو superior part، هذا أيضا منأشر عليه بالأورنج هو ال descending part، واللي بالبلو هذا ال horizontal part، وهذا ال ascending part اللي مأشر عليه بالبلاك، والduodenojejunal بالpurple color arrow. لاحظ ال horizontal part how it traverse. شوف يقطع البسوس ميجر في رايت بسوس، يقطع الانفيرير فينا كافا الايورتا، اوكي، وبعدين يمشي على السايد، يصعد على السايد on the left side of the descending aorta. لاحظ السوبيريور mesenteric vessel cross it يعني with anterior relation، وأيضا من anterior relation هو root of mesentery of a small intestine. Now here you can see main pancreatic duct، و you can see the accessory pancreatic duct اللي مأشر عليها بالpurple color اللي ده تنفتح على minor duodenal papillae اللي مأشر عليها بالأخضر. بالبلاك color arrow the fusion between the common bile duct اللي مأشر عليها باللون الأحمر، وحتى تعمل hepatopancreatic ampulla اللي ده تنفتح على الميجر duodenal papilla اللي مأشر عليها باللون الأزرق. Here the various part of the small intestine اللي مأشر عليها اللي فوق بالأحمر هذه هو لفائف الججنم، واللي بالأخضر هذه لفائف الإيليوم. and you can see بالblue color arrow هذه tinea coli على ascending colon. أيضا you can see with the pink orange color arrow you can see على بالcecum how the ileum the terminal part of ileum protrude into the cecum، يدخل داخل الcecum creating two folds superior و inferior اللي هي تعمل كvalve ileocecal valve. هذه هي الججنم. you can see الفات اللي يميزه بالميزنتري، الميزنتري على يعني ما يكون at the mesenteric border، they can all بعيد عن الميزنتريك border near the root. لاحظ التيكا circularis، ولاحظ اكو solitary nodule مأشرة ايضا بالاحمر. You can see the fat in the mesentery, it is away from the intestinal border of the mesentery. Here هذه هو ileum
بينما شوف الإيليوم اللفائف الفات is at the all distribute من الروت إلى الintestinal border. بعدين you can see the plica circularis, they are very away from each other, they are not high مثل الدولاكة. بعدين you can see the solitary nodule. بالإضافة you can see these patches اللي هي من مو على الانتي يعني anti mesenteric situation. نقول anti mesenteric يعني not at the mesentery border, away from the mesenteric border. هذه ميزة ممكن أجيب لك بالامتحان أقول لك at the mesentery border، غلط يعني. هلا نجي على الاركيد. هذه تشوفك الاركيد بالميزنتري وتشوفك الستريت ارتري. وحكينا قلنا لو سكرنا اركيد ما راح يصير شيء لانه هاي انستموسيس بينهم، بينما لو ستريت ارتري سكرنا segment supply of the ileum او jejunum by that straight artery راح يصير بها gangrene. هذه الاركيد شفت الفرق هنا؟ شوف الاركيد كثيرة. شوف الستريت ارتري they are shorter لو قارناها بذاك اللي قبله. ذاك الستريت ارتري طويل. ليش؟ لان الاركيد قليلة. هذا اللي كل ما تزيد الاركيد كل ما تتقرب الستريت ارتري الاوريجين الى الانتستينال بوردر. ايضا you can see the different here. You can see straight artery هذا اللي فوق. You can see the fat أيضا. شوف الفات away from the intestinal border، بينما بالإيليوم اللي تحتها إلى الانتستينال border distribution. لاحظ الأركيد، لاحظ الستريت artery هنا short اللي تحت بينما هناك طويل بالججنم اللي فوق. أيضا you can see the plica circularis، بينما خصائص الإيليوم اللي هي تحت هذا البايرس باتشز. هلا هذه الصورة تروينا الاستومك and you can see الليزر اومنتم. هذا اللي مأشر عليه بالبلو كلر. هذه دا تشوف هذه الرايت بورد الليفت بوردر attached to the laser curvature of stomach and first 2 cm of the duodenum. first 2 cm of duodenum هو intraperitoneal، بس بقية الديودينام هو احنا قلنا ايش قد طوله 25 سنتيمتر ربع متر، 25 سنتيمتر ربع متر يعني. فأول سنتيمترين هي intraperitoneal، باقي it is retroperitoneal. لاحظ الإبيبلويك فورامين اللي هي تعملها الفري رايت بوردر اوف ذا ليزر اومنتم. هلا هذه الإبيبلويك فورامين تربط الليزر ساك مع الجريتر ساك، يعني التو peritoneal cavities. Now here you can see the fundus of the stomach with the blue color arrow. You can see the cardiac notch اللي هي مأشرة باللون الأخضر ولفوق، وعندي باللون الأسود هذا البادي، وعندي باللون الأزرق هذا الانسيزور كارياك انسيزور، وعندي هذه اللي باللون البينك هذه البايلوريك كانال، وباللون الأخضر هذه البايلوريك انترم، وعندي باللون الأورنج الأرو هذا هو الجريتر اومنتم. Now here you can see the plica circularis. كلش حلوة هذه الصورة. شوف how it is close to each other بالججنم. هذا يعني من تشوفه هذا رأسا نقول هذا ججنم. أولا الهاي مالها كلش لأنه من تمسكها بين الثمب والاندكس فينجر بتشوف الثكنس مالتها. بعدين here you can see أيضا هذا ججنم. You can see the straight artery, you can see the arcade. Here هذا mesentery of small intestine مأشر عليه بالبلاك arrow.
Now here this is بالgreen هذا الابندكس، الأحمر هو السيكم، والأزرق هذا هو الاليوسيكال جنكشن، وبالأسود هذا التيرمينال part of ileum. Here you can see the appendix and you can see the mesoappendix. Mesoappendix تربطها إلى terminal part of ileum. وعندي هذه الاليوسيكال فالف اللي هي قلنا 2-4 وأبر ولور، وهذه قلنا كسفينكتر تشتغل. بعدين التينيا كولاي حكينا هي longitudinal band، اللي longitudinal muscle fiber تكون form 3 band، واحدة anterior واثنين posterior على الاسcending colon descending colon والسيجمويد، لكن بالسنة transverse colon تختلف الشغلة. مو مهم احنا بالنسبة للترانسفيرس، بس بالنسبة للاسcending والدescending colon والسيجمويد الانتيرير هذه هي اللي نشوفها، واكو اثنين posterior، واحدة medial واحدة lateral، posteromedial posterolateral. فهذه longitudinal band muscle fiber هذه thrown الكولون إلى segment اللي نسميها rostrum. Now here you can see أيضا التينا كولا indicated على the transverse colon indicated by the black, and the rostra you can see with the orange color, the descending colon بالجرين كلر، السيجمويد كلر سيجمويد كولون اللي هو بالبيربل كلر، وقلنا سمونا سيجمويد لأن it is S shape. وين ينتهي لا تنسون إن ينتهي it passes backward to the third sacral vertebra، فينتهي in front of the third sacral vertebra where it turns downward as the rectum. الاسcending colon هذا indicated by the blue color arrow والسيكم بالبلاك arrow. أيضا here you can see the 3 bands، اثنين هذا الانتيرير وذولا اثنين posterior، وهاي أيضا الهوسترا. Here أيضا you can see the mesoappendix، أيضا you can see the aliocecal fold هذه اللي فوق بالأحمر، هذه أيضا بالبريتونيوم. أكو عندي superior aliocecal recess أيضا you can see it، وأكو inferior aliocecal recess، هذول بيناتهم aliocecal fold. Now here the 5 supposition of the appendix. أولا هذه اللي فوق هذه retrocecal behind the cecum بالretrocecal recess، وعندي subcecal هو تحت السيكم، وعندي بالpelvic هذا suspended into the pelvic cavity، وعندي أما يكون in front of the terminal part of ileum or behind the terminal part of ileum، واللي نسميها pre-ileal و post-ileal. هلا عندي أيضا هذه الاليوسيكال orifice والفولد السوبيريور والانفيريور. Here you can see the peritoneum cover the anterior surface of the anterior surface of the upper 2/3 of the rectum, and then turn over the uterus بالfemale over the posterior surface to create this pouch اللي يسمينا recto-uterine pouch أو pouch of Douglas، وهذا راح ناخذه باليوروجينيتال إن شاء الله. وهذا عندك بهالفراغ عندي sigmoid colon أو terminal part of ileum. بعدين you can see the transverse fold، عندنا 3 transverse fold،
واللي هي semilunar in shape superior وmiddle وinferior. وقلنا اكو longitudinal fold. longitudinal fold when the rectum is distended هذا الشيء تختفي، بينما هذه become more transverse prominent. أيضا هذا الrectovesical pouch نفس الشيء، بس بدل أنه curve of uterus it curve here over the superior surface of the bladder to create the rectovesical pouch. هذا أيضا rectouterine pouch. شوف البريتونيوم كيف حلو، ينزل من ال anterior surface of rectum and turn over the posterior surface of the uterus واللي هو to create the pouch of the glass. أيضا هذا rectovesical pouch نفس الشيء. هذا البريتونيوم you can see the urinary bladder اللي مأشر عليها باللون الأزرق. you can see the ureter بالأحمر، وبالأسود الrectovesical pouch، وبالأخضر هذا الseminal vesicle. وعندي الrectovesical fascia وبروستات. وهاي بعدين راح نجيها أنه نعرف أنه الركتم مفصول عن اليورينري بلادر من ناخذ اليوروجينيتال by three structure in the male seminal vesicle vas deferens، وعندي فاشيا هي rectovesical fascia وسموها rectovesical septum. ثم هاي البروستات اللي هي below the urinary bladder. هلا نجي على هذه الصورة. هذه تشوفكم الركتم والanterior relation of it. أيضا you can see upper two-third تشوف هذا هو rectouterine pouch أو pouch of the glass، بينما الفاجينا below it. الanal canal inferiorly أيضا مفصول عن الفاجينا بهذه الكتلة البيضاء اللي بالوسط اللي ما مأشر عليها، بعدين راح نشوفهم بصورة أخرى مأشر عليها. هذه هي perineal body. هذه ال 3 transverse fold superior middle و inferior transverse بيسموها valve of Houston. هلا هذه الصورة تشوفكم الانال canal. you can see the vagina، وهذا اللي قلت لكم هو perineal body. perineal body يفصلها عن membranous part of، يعني يفصل anal canal بالصورة اللي طفرت الحقيقة قبلها، يفصل anal canal عن membranous part of urethra، بينما بالفيميل يفصلها عن الفاجينا. هلا هذه الترانسفيرس وول مأشر عليها and you can see here the anal valve والanal column، واكو صورة بعد احلى نشوفكم الانال column، بس you can see here external anal sphincter، واكو ايضا صورة احلى من هاي تشوفك الانترنال هاي الانترنال مأشر، بس اللي مهم هنا you can see before the anal canal هذا اللي مأشر عليها بالأحمر، هو قلنا lower part of the rectum is dilated ونسميه ampulla of the rectum before the anal canal. هلا هذه perineal body اللي قلنا تفصل الريكتم بالميل عن membranous part of the urethra. طيب هلا احنا تجي هذه تشوف الصورة الانال canal and you can see with the orange color هاي الليفيتر اناي تفصله عن فد اللي هي فد سبيس، واللي يسميه اما نسميه اشكو ريكتال العفو فصة او انو ريكتال فصة، احيانا نسميه انو ريكتال او اشكو ريكتال فصة. وهذه اللي باللون الاحمر هاي الاوبتريتر
internals اللي تعمل lateral wall of that fossa. هذه الفصة إذا تشوفون is filled with the yellow. هذا اليلو هو fat، والغرض من هذه الفصة أنه it allow the distension of the anal canal during defecation. بعدين you can see external anal sphincter اللي هم ثلاثة اللي تحت على left side مأشر عليها على العفو right side. You can see the inferior one، هذه هي subcutaneous covered by only skin، وبعدين تيجي وراها superficial، وabove it you have the deep. هاي كلها external anal sphincter. هلا هذه تشوفكم الانال column. You can see قلنا من 5 إلى 10 موجودة عندنا anal column، وبالlower end of it اكو valve attached to the anal canal. والنقطة اللي هي هذه dots هذه نقطة اتصال الانال valve ونسميها pectin أو pectinate line. وهذه عندي الحدود هي بين lower half of the anal canal، هي الانال canal 4 سنتيمتر، فالupper 2 سنتيمتر اللي بها anal column هذه covered by columnar epithelium، بينما lower 2 سنتيمتر أو lower half هي مغطاية is covered by stratified squamous epithelium. أيضا نشوف الانترنال sphincter، بس نروح الصورة بعد أحلى حتى نشوفكم. بس هنا تشوف الفينوس بلكسس، هاي internal venous plexus. عندي أيضا صورة أخرى أحلى من هاي. باللي فوق تشوف الانفيرير transverse fold بالركتم. Here you can see أيضا هذه هي الانترنال anal sphincter مشهورة بالأخضر. Here in this diagram you can see the 3 parts of the أولا of the external anal sphincter. أولا هاي subcutaneous اللي تحت، وفوقها هذه superficial، وفوقها دي هذه part. الثلاثة تعمل external anal sphincter، واللي يغذيها inferior rectal nerve. يعني ممكن يجيك سؤال بالامتحان it is supplied by أي شيء. It is supplied by inferior rectal nerve اللي هو branch من الpudendal nerve، وأيضا S4 fiber من الsacral plexus. أيضا on the left side you can see the puborectalis، وقلنا احنا 3 muscle من يعني تعمل PR فحص للمريض راح تشوف حلقة اللي تكونها puborectalis internal anal والexternal anal sphincter. الثلاثة يعملون حلقة at the anorectal junction. Now here هذه الصورة أحلى من الراحة. You can see the subcutaneous part inferiorly of the external anal، وبعدين فوقها هذه superficial part، وفوقها internal deep part، وأيضا اللي مأشر عليها بالأخضر. وأيضا you can see with the purple اللي فوقها هاي الليفيتر anai muscle. بعدين you can see اللي مأشر عليها بالأحمر internal anal sphincter، واللي أكو فد longitudinal muscle fiber هذا من الركتم يمشي يفصل الاكسترنال عن الانترنال sphincter. فالانترنال والاكسترنال sphincter مفصولة بلونجيتيودينال fibers. deep to that اكو ايضا بتشوف هذا الخط هذا اللي مأشر عليها بالبلو كلر دي فوق، هذه عندي circular muscle coat، يعني circular muscle coat براها ادي خارجها اللونجيتيودينال كوت. هلا تشوف هذه هو اللي أشر عليها بالبلو الانال كولوم،
والانال فالف اللي تحتها ايضا مأشر عليه بالجرين، واللي للخارج هذه احلم بين الفالف واضحة الاتاتشمنت تو ذا وول، والساينس اللي بينها وبين بين الانال كانال مثل صايرة جيب. We can see there are two plexus of vein, external و internal. اللي internal اللي مأشر عليها بالأورنج كلر، وبالبلاك كلر الاكسترنال rectal venous plexus، وذولا اللي يصير بيهم الهيمورويد. ولا تنسون هذولا بينهم اكو فد انستموسيس. فلما يصير external hemorrhoid here varicosity of external rectal vein، بينما varicosity of internal rectal هذه vein، هذه internal hemorrhoid. فهاي مكان الانترنال hemorrhoid وهاي مكان الاكسترنال. هلا هذه تشوفك البيوبوركتاليس اللي ما كانت عندي بالصورة هناك بالمحاضرة، هنا حلوة تشوفك اياها، تعمل مثل السلينج at anal-rectal junction. شنو وظيفتها؟ الوظيفة تزيد من الاكيوت انجل، راح يصير مور اكيوت انجل للانوريكتال جنكشن حتى يمنع الباسنج اوف فود. فمثل السفينكتر من تتقلص تزيد الاكيوت انجل فتمنع الباسج اوف فود of feces العفو into anal canal من الركتم. Here this is a very nice diagram showing you the four arteries supplying the rectum and anal canal. أولا you can see اللي فوق هذا اللي بالأورنج color الانفيريور mesenteric artery، واللي هو direct continuation مالته اللي تحت هو superior rectal artery. وبعدين you can see the middle rectal اللي هو دا يجي من internal iliac artery، ثم اللي مأشر عليه باللون الأزرق وباللون الأخضر. وطبعا الميدل ريكتال قلنا ما موجود عند كل الناس، قليل من الناس عندهم ميدل ريكتال. السوبيريور والانفيريور موجودات بكل الناس. هسه باللون الأخضر هذا الانفيريور ريكتال ارتري اللي هو برانش من الانترنال pudendal artery، هذا اللي مأشر عليه. بعدين عندي من الميديان ساكرال اللي مأشر عليه بالأحمر اللي هو برانش من posterior wall of the common of the العفو descending aorta. هلا هذه الفينس نفس الشيء، الفينس درينج اللي دا تعمل تجي من two plexus، الاكسترنال plexus اللي مأشر عليها باللون البرتقالي اللي تحت، واللي فوقها ايضا برتقالي هذه الانترنال. فالاكسترنال اللي تحت واللي فوقها الانترنال. من الاكسترنال راح يطلع الانفيريور ريكتال، بينما من السوبيريور من عفوا الانترنال يطلع السوبيريور ريكتال فين. هذه all about our lecture.